Today we are going to discuss an unseen passage which can make us skilled at solving various type of questions which are very important for our upcoming Madhyamik exam. So let's see the unseen passage and let's read it. The picturesque state of Himachal Pradesh has been jolted awake by a series of natural disasters. Picturesque means very beautiful, like a picture. Jolted awake, sudden violent movement by a series of natural disasters. That means more than one natural disasters are happened, costing not just lives, শুধুমাত্র মানুষ মারা যায়নি বা শুধুমাত্র প্রাণহানি হয়নি, but also revealing the unchecked, যেগুলো খতিয়ে দেখা হয়নি, and unscientific অবৈজ্ঞানিক কনস্ট্রাকশন প্র্যাকটিসেস, বহুতল নির্মাণের প্রক্রিয়া বা বহুতল নির্মাণের বহুদিনের যে অভ্যাস চলে আসছে অবৈজ্ঞানিকভাবে, সেইগুলোকে সামনে এনেছে। দ্যাট হ্যাভ প্লাগড দ্য রিজিয়ন, প্লাগড মানে টু মেক সামথিং অর সামবডি টু ফেস আ ক্রিটিক্যাল অর আ হার্ড সিচুয়েশন, বা কাউকে কোনো বিপদের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া বা কোনো কিছুকে বিপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য করা, ফোর্স করা। অ্যাজ পার TOI রিপোর্টস, টাইমস অফ ইন্ডিয়া রিপোর্টস, more than 410 millimeter recent rainfall induced মানে caused বা কোনো কিছুর কারণ হয়ে দাঁড়ানো landslides and flash floods. landslides হচ্ছে ভূমিধস, flash floods হচ্ছে হরপাবান, have left a trail of destruction, ধ্বংসের রেখা বা ধ্বংসের চিহ্ন রেখে দিয়ে গেছে, claiming over lives. demolishing structures, demolishing মানে again destructing বা ধ্বংস করা, exposing the vulnerabilities of inferior construction methods in this multi-hazard prone area. multi-hazard prone মানে এই এরিয়ায় প্রায়শই ঝড়ঝঞ্ঝা হয়ে থাকে। exposing the vulnerabilities, বিপদগ্রস্ততার মাত্রা বাড়িয়ে গেছে বা বিপদগ্রস্ততা যে রয়েছে সেটা প্রমাণ করে দিয়ে গেছে। exposing the vulnerabilities, expose করা হয়েছে বা সেটাকে বিপদের সম্মুখীন করিয়ে দেওয়া হয়েছে। of inferior construction methods, inferior মানে হচ্ছে নট সো গুড, এক্ষেত্রে নট সো গুড খুব একটা ভালো কনস্ট্রাকশন মেথড নয়, সেই ধরনের কনস্ট্রাকশন মেথডের যে বিপদগ্রস্ততা বা যে লিমিটেশন সেগুলো সামনে এনেছে। উইথ ফ্রাজাইল ইকোলজি অ্যান্ড জিওলজি, ফ্রাজাইল মানে এক্ষেত্রে উইক বা খুব সহজে ভেঙে যায়, ব্রিটল, BRITTLE, ব্রিটল। ইকোলজি বাস্তুশাস্ত্র, জিওলজি মানে জানা হচ্ছে। দ্য মনসুন ফিউরি ফ্রম জুন 24 টু জুলাই 14, মনসুন হচ্ছে রেইনি সিজন, ফিউরি এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হ্যাজার্ড বা বিপর্যয়। অ্যাকচুয়ালি ডিজাস্টার অ্যান্ড হ্যাজার্ড আর ডিফারেন্ট থিং। এক্ষেত্রে ডিজাস্টার বা হ্যাজার্ড কোনো একটা ফিউরির মিনিং হতেই পারে। ফ্রম জুন 24 বা তাণ্ডব লীলা, যেটা জুনের 24 তারিখ থেকে জুলাইয়ের 14 তারিখ অবধি চলেছে। টুক আর ডেভাস্টেটিং টোল, ডেভাস্টেটিং মানে এগেন ডিস্ট্রাক্টিং, টোল কজিং অ্যাট লিস্ট 350 casualties, 350 casualties মানে 350 deaths, decimating 1500 structures, decimating মানে again destructing, and 10,000 developing cracks, প্রায় 10,000 ফাটল তৈরি করেছে, ইনক্লুডিং রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল, মানে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিতেও হয়েছে যেক্ষেত্রে মানুষ বসবাস করে যে সমস্ত বিল্ডিংয়ে, সেখানেও হয়েছে। কমার্শিয়াল মানে ব্রিজ বা রাস্তা, সেখানেও হয়েছে। ইন এ রিজিয়ন ওয়ার ইন্ডিজেনাস আর্কিটেকচার, এমন একটা অঞ্চলে যেখানে ইন্ডিজেনাস আর্কিটেকচার মানে সেই এরিয়ার উপযোগী আর্কিটেকচার ওয়ান্স থ্রাইভড, modern cement and brick structures have taken over even in rural areas. আধুনিক যুগের সিমেন্ট আর ইটের যে কাঠামো সেটা গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে গিয়েছে। লোকাল কনস্ট্রাকশন ইজ নাও ইন দ্য হ্যান্ডস অফ migrant laborers
লোকাল কনস্ট্রাকশন, স্থানীয় যে বিল্ডিং বা যে কোনো নির্মাণ করা হয় সেটা মাইগ্রেন্ট লেবার্স মানে যারা বাইরে থেকে আসে বা পরিযায়ী শ্রমিকের হাতে রয়েছে, হু ল্যাক ফ্যামিলিয়ারিটি, যাদের কোনো রকম পরিচয় নেই উইথ দ্য লোকাল ক্লাইমেট, স্থানীয় জলবায়ু এবং মাউন্টেন টোপোগ্রাফি বা পর্বতের ভূমিরূপ সম্পর্কে। Moreover, these high rises মানে এগেইন যেগুলো ভীষণ বড় হাইটের বিল্ডিং হয় সেগুলোকে হাই রাইজ বিল্ডিং বলে, অফেন ল্যাক আর্থকুয়েক রেজিস্ট্যান্ট ফিচার্স, প্রায়শই এদের মধ্যে ভূমিকম্প প্রতিরোধকারী কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকে না। এক্সপার্টস পয়েন্ট ফিঙ্গার্স অ্যাট দ্য গভর্নমেন্টস ইনএবিলিটি, এক্সপার্টরা সরকারের অক্ষমতার দিকে আঙুল তুলেছেন, টু এনফোর্স, সুনিশ্চিত করতে, এক্ষেত্রে জোর করা নয়, এনফোর্স মানে সুনিশ্চিত করা, সেফটি রেগুলেশনস হুইচ হ্যাজ অ্যালাউড দ্য সিচুয়েশন টু ডিটেরিওরেট, মানে এক্সপার্টসরা গভর্নমেন্টের কি কোন কাজের দিকে আঙুল তুলেছেন, সেফটি রেগুলেশনের ওপরে, যেটা এই সিচুয়েশনটাকে বা এই খারাপ মানে বিপর্যয়ের পরিবেশ বা পরিস্থিতিটাকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ডিটেরিওরেট মানে মানে পরপর কন্টিনিউয়াসলি খারাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হাউএভার দ্য ইম্প্যাক্ট মানে এফেক্ট বা প্রভাব অফ দ্য ন্যাচারাল ক্যালামাইটি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ইজ সো হাই, এতটাই বেশি, হাই মানে এখানে উঁচু নয়, এতটাই বেশি বা এতটাই ভাস্ট, দ্যাট নিয়ারলি আ ডেকেড উইল পাস, প্রায় 1 দশক বা 10 বছর সময় চলে যাবে, টু ব্রিং ব্যাক দ্য প্রিভিয়াস সিচুয়েশন, আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে। সো লেটস সলভ দ্য কোয়েশ্চেন্স। টিক দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস। The state of Himachal Pradesh is under the threat of Himachal Pradesh, থ্রেট মানে এক্ষেত্রে কোন সমস্যার মধ্যে ছিল, থ্রেট মানে এখানে প্রবলেম, ক্রিটিক্যাল ইস্যু, থ্রেট অফ টেররিস্ট অ্যাটাক, ন্যাচারাল ক্যালামাইটি, সুপার সাইক্লোন, পপুলেশন বার্ডেন। হিমাচল প্রদেশ পাহাড়ি এলাকা, সেখানে মারাত্মকভাবে পপুলেশন বার্ডেন কখনোই হবে না। আনসিন প্যাসেজে অলরেডি পড়েছি, a series of natural disasters, that means natural calamity. The landslides, second question, the landslides and flash floods occurred due to landslide আর ফ্ল্যাশ ফ্লাড কিসের কারণে হয়েছিল? A. earthquake, B. unscientific construction, C. incessant rainfall, D. local climate. আর্থকোয়েক মানে ভূমিকম্প, আনসাইন্টিফিক কনস্ট্রাকশন অবৈজ্ঞানিক বহুতল নির্মাণ বা অবৈজ্ঞানিক নির্মাণ, ইনসিজেন্ট রেইনফল, ইনসিজেন্ট মানে কন্টিনিউয়াস বা নেভার এন্ডিং, লোকাল ক্লাইমেট প্রাকৃতিক স্থানীয় জলবায়ুর কারণে হয়নি, আনসাইন্টিফিক কনস্ট্রাকশনের কারণেও হয়নি। আনসার সি, ইনসিজেন্ট রেইনফল, লেখাই রয়েছে অ্যাজ পার TOI রিপোর্টস, সেকেন্ড লাইন, more than 410 millimeter recent rainfall induced landslides and flash floods have left a trail of destruction. Number 3, the monsoon fury lasted for A. less than a week, B. more than 2 weeks, actually 2 weeks হবে, 2 week দিয়েছে, C. 1 month long, D. 2 months long. Two month long, ঠিকই আছে, 2 month long. So the answer is 1 month long, number C. কারণ জুন 24 থেকে
জুলাই 14, জুন 24কে ধরে 30 মানে জুনের 30 তারিখ পর্যন্ত 7 দিন প্লাস 14 দিন, কারণ জুলাইয়ের 14th অবধি হয়েছে, মানে 3 সপ্তাহ, 3 সাথে 21, এটা 3 উইকস, তাহলে মোর দ্যান 2 উইক হওয়ার কথা। 1 মান্থ হলে তো 30 days অ্যাটলিস্ট হতে হবে। সো আনসার বি, মোর দ্যান 2 উইক। দ্য ডেথ টোল ইজ expected about 250, 300, 350, 1500। ডেথ টোল, ডেথ টোল মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বলেছে টোটাল। আনসার সি, 350। দ্য মনসুন ফিউরি from June 24 to July 14 took a devastating toll, causing at least 350 casualties. Question number 5. Modern constructions in this region are being done by A. expert masons, B. skilled architect, C. migrant laborers, D. engineers. Answer C, migrant laborers. Second para, লাস্টের আগের লাইন, local construction is now in the hands of migrant laborers who lack familiarity with the local climate and mountain topography. Migrant laborers, question number 6. Migrant laborers are ignorant of local climate and mountain. A. location, B. height, C. chain, D. topography. Option D, topography. একটু আগেই পড়লাম লাস্টের আগের লাইন, সেকেন্ড প্যারা। Migrant laborers who lack familiarity with the local climate and mountain topography. Question part B. Write T for true and F for false statements in the boxes right hand side. Give supporting statements to. True এর জন্য T, false এর জন্য F, supporting statement খুঁজে লিখতে হবে। Himachal Pradesh is a northern Indian state with picture perfect beauty. এটা ট্রু হবে। এটা যে নর্দার্ন স্টেট এটা আমরা জানি, ইন্ডিয়ার নর্থে হিমাচল প্রদেশকে দেখা যায়। উইথ পিকচার পারফেক্ট বিউটি, একটু আগে বলেছিলাম পিকচারেস্ক মানে ভেরি বিউটিফুল, লাইক আ পিকচার মানে ছবির মতো সুন্দর। তাহলে ফার্স্ট লাইনটা এক্ষেত্রে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হিসেবে লিখতে পারি, দ্য পিকচারেস্ক স্টেট অফ হিমাচল প্রদেশ হ্যাজ বিন জোল্টেড অ্যাওয়েক বাই আ সিরিজ অফ natural disasters costing not just lives but also revealing the unchecked and unscientific construction practices that have plagued the region. Supporting statement পুরোটা লেখাই উচিত, কারণ এক্ষেত্রে যেহেতু প্যাসেজ পুরোটাই তুলে দিয়েছে তাই সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট পুরোটা লিখলেই ফুল মার্কস পাওয়া যাবে। The region, question number 2, the region where recent disaster occurred was once famous for indigenous architecture. Indigenous মানে local বা suitable for local climate or local situation বলা যায় না, এক্ষেত্রে মাটির প্রকৃতি বা এনভায়রনমেন্টের জন্য সুটেবল যে কনস্ট্রাকশনগুলো সেটাকেই বলা হয় ইন্ডিজিনাস আর্কিটেকচার। ইট ইজ অলসো ট্রু। সেকেন্ড প্যারা, সেকেন্ড লাইন, ইন আ রিজিয়ন হোয়ার ইন্ডিজিনাস আর্কিটেকচার ওয়ান্স থ্রাইভড, modern cement and brick structures have taken over even in rural areas. It's a supporting statement. Question number 3. The intensity of the disaster requires only few months
to restore past glory. এটা ফলস, কারণ অলরেডি লেখা আছে লাস্ট লাইন, however the impact of the natural calamity is so high that nearly a decade মানে 10 বছর will pass to bring back the previous situation. তার মানে প্রিভিয়াস সিচুয়েশন ফিরিয়ে আনতে প্রায় 10 বছর সময় লাগতে পারে। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন পার্ট সি। Question number 1, answer the following questions. Why has the state of Himachal Pradesh been jolted awake? কেন সাডেনলি মুভ করেছিল বা সাডেনলি ভায়োলেন্ট মুভ হয়েছিল বা সাডেন আর্থকোয়েক হয়েছিল? জোল্টেড অ্যাওয়েক মানে সাডেন ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট বা আর্থকোয়েক। তাহলে স্টেট অফ হিমাচল প্রদেশ কেন কেঁপে উঠেছিল? বাই এ সিরিজ অফ ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স costing not just lives but also revealing the unchecked and unscientific construction practices that have plagued the region. এক্ষেত্রে যেহেতু 2 মার্কস আছে তাই পুরো লাইনটাই লিখতে হবে, পুরো ফার্স্ট লাইনটা, দ্য পিকচারেস স্টেট থেকে হ্যাভ প্লাগড দ্য রিজিয়ন পর্যন্ত। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, মেনশন দ্য রিসেন্ট মনসুন ফিউরি ইন হিমাচল প্রদেশ। এক্ষেত্রে পুরোটা লিখে দেওয়ার আগে একটু সাজিয়ে নেওয়া ভালো। মনসুন ফিউরিটা মেনশন করতে বলেছে, শুধুমাত্র ডেট মেনশন করলে হবে না, যেহেতু 2 মার্কস আছে তো পুরো লাইনটাই লেখা উচিত। দ্য মনসুন ফিউরি ফ্রম জুন 24 to July 14 took a devastating toll, causing at least 350 casualties, decimating 1,500 structures and 10,000 developing cracks, including residential and commercial. Question number 3, what do you know about the local high-rises constructions in Himachal region? এটাকেও একটু সাজিয়ে লেখা উচিত, যেহেতু ফার্স্টেই বলে দিয়েছ লোকাল হাই রাইজেস কনস্ট্রাকশন, তো হাই রাইজের লাইনটা ফার্স্টে দিলে বেটার। সেকেন্ড প্যারা লাস্ট লাইন, দ্য হাই রাইজেস কনস্ট্রাকশনস ইন হিমাচল রিজিয়ন often lack earthquake resistant features because the local construction is now in the hands of migrant laborers who lack familiarity with the local climate and mountain topography. Question number 4, what do the experts think to be responsible for the deteriorating situation? এক্সপার্টসরা কাকে রেসপন্সিবল ভাবছে এই খারাপ সিচুয়েশনের জন্য? এটা তো 2 মার্কস আছে, তো কেন ভাবছে সেই লাইনটাও লেখা উচিত। সো দ্য এক্সপার্টস থিঙ্ক দ্য গভর্নমেন্ট ইজ রেসপন্সিবল for the deteriorating situation because of their inability to enforce safety regulations, which has allowed the situation to worsen. বারবার ডিটেরিওরেট ওয়ার্ডটা ইউজ করলে ভালো লাগে না, তো ওরসেনটা ইজ বেটার। WORSEN, এটা মানেও ডিটেরিওরেট। সেকশন বি, গ্রামার অ্যান্ড ভোক্যাবুলারি। রাইট দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এক্ষেত্রে কারেক্ট ভার্ব ফর্মটা বসাতে হবে। ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ড্যাশ ইন আ বাস অ্যাক্সিডেন্ট। 3টে অপশান আছে, ইনজিওর্ড, was injured, were injured। এক্ষেত্রে বলেছে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস মানে একজনকেই বোঝাচ্ছে, তো was injured।
I would have dash helping him if I, যেহেতু প্রথমটা পাস্ট টেন্সে এসছে তো উড হ্যাভ যেহেতু রয়েছে, হ্যাভের পরে সবসময় ভার্বের থার্ড ফর্ম হেল্পড হবে। ইফ আই ড্যাশ অ্যাম ওয়াজ ওয়ার আ ডক্টর, এক্ষেত্রে অনেকের মনে হতে পারে যে ওয়াজ হচ্ছে না কেন, ইফ রয়েছে, যদি আমি হতাম, ইফ আই ওয়ার, সবসময় যেটা রিয়েলিটি নয় বা কেউ মনে মনে ভাবছি ইফ আই ওয়ার আ ডক্টর, ইফ আই ওয়ার আ মিউজিশিয়ান, সেক্ষেত্রে ওয়ারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ওয়াজ নয়। সিঙ্গুলার বা প্লুরাল যাই হোক না কেন, ওয়ার ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যদি স্টেটমেন্ট, যদি সেন্টেন্সে ইফ থাকে, ইফ আই ওয়ার অর ইফ আই ওয়ার আ ডক্টর অর আ মিউজিশিয়ান অর সামথিং লাইক দ্যাট। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ওয়াজ ইনজার্ড, সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে বসছে হেল্পড, থার্ড স্পেসে বসছে ইফ আই ওয়ার। Fill in the blanks with the appropriate articles and prepositions. 5 A. Neeraj Chopra became dash first Indian, the first Indian, dash win a gold medal, to win a gold medal, dash the World Athletics Championship in Budapest, at the World Athletics Championship in Budapest. Questioner part B, question number 1. He has worked out the answers carefully. Change the voice. ভয়েস চেঞ্জ হয়ে গেলে সবসময় অবজেক্টটা আগে চলে আসবে, সাবজেক্টটা পরে আসবে। তো এখানে অবজেক্টটা হচ্ছে দ্য আনসার্স, তো দ্য আনসার্স হ্যাভ বিন ওয়ার্কড আউট বাই হিম কেয়ারফুলি, কারণ কোনো কিছু নিজে নিজে তো আর ওয়ার্কড আউট হয়ে যায় না, হ্যাভের পরে ওর জন্য বিন বসানোটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাভ বিন ওয়ার্কড আউট বাই হিম কেয়ারফুলি। সো দ্য সেন্টেন্স ইজ দ্য আনসার্স হ্যাভ বিন ওয়ার্কড আউট বাই হিম কেয়ারফুলি। Question number 2. It was an agonizing walk. Use noun form of agonizing. Agonizing হচ্ছে adjective, এর noun form হচ্ছে agony. So it was a walk full of agony. Question number 3. They were poor but they were happy. এখানে দুটো বিপরীত অবস্থা বোঝাচ্ছে যে তারা গরিব কিন্তু তারা সুখী। মেক ইট আ সিম্পল সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্স বানাতে গেলে আমরা হয় ডেসপাইট ইউজ করি, না হলে ইনস্পাইট অফ দিয়ে শুরু করি। তাহলে এক্ষেত্রে ইনস্পাইট অফ দিয়ে শুরু করলে বেটার। ইনস্পাইট অফ বিং পোর দে ওয়ার হ্যাপি। ইনস্পাইট অফ বিং পোরের পরে একটা কমা, দে ওয়ার হ্যাপি। কোয়েশ্চেন পার্ট সি। চুজ দ্য কারেক্ট ফ্রেজাল ভার্বস from the list given below. To replace the underlined words, use the proper forms of the phrasal verb. There is an extra phrasal verb. Question number 1. The regional party has withdrawn their strike. Withdrawn মানে তুলে নেওয়া বা প্রত্যাহার করে নেওয়া। Called off, যেহেতু হ্যাজ আছে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম কল অফ রয়েছে, সেটা হবে কল্ড অফ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2. দ্য ক্যাট চেজড দ্য র্যাট। চেজড মানে পেছনে দৌড়ানো বা তাড়া করা। এটা খুব ইজি, পেছনে দৌড়ানো মানেই রান আফটার, দৌড়চ্ছে। এক্ষেত্রে যেহেতু পাস্ট টেন্স আছে, চেজড আছে, তাই এটা হবে র্যান আফটার, RAN, র্যান আফটার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3. The monsoon will start soon. খুব তাড়াতাড়ি বর্ষাকাল শুরু হবে। স্টার্ট, বিগিন। স্টার্টের একটা সিনোনিম বিগিন, এটা মাথায় রাখলেই এসে যায়। সেট ইন। উইল আছে যেহেতু, তাহলে ভার্বের
প্রেজেন্ট ফর্ম, সেট ইন বসবে, সেট ইন। বিগিন যদি মাথায় রাখি তাহলে মাথায় থাকবে এটার স্টার্টের ফ্রেজাল ভার্ব সেট ইন। Question number 6. Given below are the meaning of 4 words which you will find in the unseen passage. Find out the words and write them in the appropriate boxes on the right hand side. Visually attractive. Question number 1. Visually attractive. আনসিন পড়ার সময় আমরা একদম ফার্স্ট লাইনে একটা ওয়ার্ড পেয়েছিলাম পিকচারেস্ক। ভেরি বিউটিফুল মানেই অ্যাট্রাকটিভ, পিকচারেস্ক। তাহলে ভিজুয়ালি অ্যাট্রাকটিভ, পিকচারেস্ক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, ইজিলি ব্রেকেবল, বেটার যেটা সহজেই ভাঙা যায়, ভঙ্গুর। ইজিলি ব্রেকেবল হবে ফ্রাজাইল। ফার্স্ট প্যারা একদম লাস্ট লাইন, ফ্রাজাইল ইকোলজি অ্যান্ড জিওলজি। ফ্রাজাইল মানে সহজে ভেঙে ফেলা যায় এরকম। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, বিকাম গ্র্যাজুয়ালি ওয়ার্স বা কন্টিনিউয়াস খারাপের দিকে যাওয়া। ডিটেরিওরেট, থার্ড প্যারা ফার্স্ট লাইনের একদম লাস্টের দিকে। দ্য সিচুয়েশন টু ডিটেরিওরেট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, আ পিরিয়ড অফ 10 years, 10 বছরের একটা সময়। ডিকেড, থার্ড প্যারা লাস্ট লাইন। সো হাই দ্যাট নিয়ারলি আ ডিকেড উইল পাস টু ব্রিং ব্যাক দ্য প্রিভিয়াস সিচুয়েশন। ডিকেড মানে 10 বছর, 10 বছরের একটা পিরিয়ড।